Este mensaje se repetirá en español. This message will repeat in Spanish. So today we've been talking about how you can help yourself with video recordings and pictures when you have a legal situation. And I'm just going to give you some examples. There have been clients of mine, and I've spoken about this. So some clients actually have gotten the idea from listening to my radio show or listening to my live broadcast here. But I've had clients who have dash cam videos, and we most of us know what that is. But it's a camera that is put on the dashboard of your car, and it's called a dash cam. You can also make one from your phone, but in any case, it's a dash cam, and it records what's going on when that person is driving down the road. And even just recently, my most recent dash cam video client was severely injured when someone else took a red light, and that person immediately started saying it was my client that took the red light. But of course, my client had the dash cam video on his side to prove that it was not his fault. Okay. I've also had clients that have been able to escape legal criminal liability because they have evidence on their phone. Some in the forms of recordings, some in the forms of text messages, some in the forms of pictures that have saved them from potential criminal liability. Okay. I have had clients who have recorded right after an accident. They didn't have a dash cam, but they brought their phone out right after an accident. They recorded the scene, and that proved that the way the other person was describing the accident was impossible. The way the cars landed, where the markings of the street were, it was impossible that the accident happened the way the other person said. My client was in fact not at fault the way that other person was alleging, and they got the money that they deserved, okay? And I have had, again, so many... in almost any situation that you can think of where you've been injured or where you have a potential criminal problem, the use of evidence such as photos and videos can be crucial, okay? And it's important to preserve that evidence. You can send it to my office once I start representing you, and we will make sure that evidence is preserved in case your phone gets lost or damaged. Now, in the state of Florida, it is illegal to record someone when there is an expectation of privacy. So, for example, if you're on the phone with them and they do not consent, you cannot record them in secret, okay? If you're in a private setting in a home, you cannot record them in secret. Now, if at that same home there's a huge party, there may not be an expectation of privacy anymore. So that is a place where possibly a recording is okay. If you're out in public, if you're driving down the road, if you're walking down the street and a dog bites you, if you're in a restaurant and something happens, I've had so many different situations where people have brought out their phones or any kind of technology and taken pictures or videos that have been of great importance in their case. So please, if you can do this, help us to fight for you. Remember, we are here for you, foryourside.com. And now to the Spanish. Es para recordarles a las personas que escuchan. He hablado de esto en otras ocasiones, pero el uso del teléfono, de la tecnología, puede ser de suma importancia en su caso. Por ejemplo, recientemente un cliente que me ha escuchado hablar de esto antes tuvo un accidente y él tiene lo que se llama un dash cam, ¿okay? Que es una cámara que se pone en el carro que mira hacia adelante y graba todo lo que está sucediendo. Pues esta persona tuvo un accidente y la otra persona inmediatamente dijo que fue culpa de mi cliente, pero obviamente el video de mi cliente probó que no fue su culpa. Esta persona se tomó la luz roja y lo impactó fuertemente. Así que mi cliente quizás
no recibiría todo el dinero que se merece sin esta evidencia. Sí creo que le hubiésemos conseguido dinero, pero a veces hay que trazarse y aceptar un poco menos cuando uno no tiene una evidencia tan importante como esta. Y por eso es que yo le traigo información a las personas, para que ustedes mismos se ayuden y así yo los puedo ayudar mejor. Tengo clientes que han escuchado mi programa y aunque no tienen un dashcam, han sacado su teléfono y han grabado alrededor de ellos inmediatamente después del accidente y han tomado fotos. Y qué sucede es que estas cosas han probado a veces no solamente lo grande de los daños que han tenido, pero también cómo sucedió el accidente, porque a veces de la manera que quedan los carros en el momento después del accidente dice mucho sobre cómo sucedió este accidente. Esto pasó exactamente con un cliente mío y hasta que nosotros no le enviamos eso a la compañía de seguros, ellos estaban diciendo que era culpa de mi cliente. Así que es súper importante. Fotos también, obviamente. Hay personas que han eliminado la posibilidad de cargos criminales por fotos que han tomado. Así que es muy importante el uso de la tecnología para ayudarse y para ayudarme a ayudarlo a ustedes. Sí les quiero decir que en el estado de la Florida, recordarle que en el estado de la Florida es ilegal grabar a alguien en lugar donde hay expectativa de privacidad sin su consentimiento. Así que recuerden eso y recuerden que estamos siempre a su lado. Estoy aquí por ustedes y para ustedes en aquiporti.com y recuerden que tengo una aplicación gratis para su teléfono que se llama Aquí por Ti. Cuídense.